So very good evening friends, welcome to all. Hello everyone, welcome to my channel friends. So friends, మనం ఈరోజు వచ్చేసి Logitech X50 రివ్యూ గురించి తెలుసుకుందాం. సో ఈ Logitech X50 నేను దాదాపు యూజ్ చేయబట్టి 3 years కావస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో 3 years ఆఫ్ యూసేజ్ మీకు షేర్ చేస్తాను. దీని క్వాలిటీ ఎలా ఉంది, దీని సౌండ్ ఎలా ఉంది అని చెప్పేసి. సో దీన్ని తీసుకున్న తర్వాత 3 years కావస్తుంది. నేను దీన్ని అమెజాన్ నుంచి కొన్నాను ఫ్రెండ్స్. సో మేము 3 years కొన్నప్పటి నుంచి ఇంతవరకు ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేదు ఫ్రెండ్స్. సో దీని సౌండ్ క్వాలిటీ ఎలా ఉందంటే ఒక మినీ హోమ్ థియేటర్ అనమాట. ఒక మినీ హోమ్ థియేటర్ మన ఇంట్లో ఉంటే ఎలా ఉంటుందో అంత బిగ్ సౌండ్ వస్తుంది దీంట్లో. సో సౌండ్ చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఒక్కరికి ఇద్దరికి ముగ్గురికి అయినా కూడా ఒక డీజే లాగా మనకు ఎఫెక్ట్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఇంట్లో సౌండ్ అనేది. సో దీని క్వాలిటీ కానీ డ్యూరబిలిటీ కానీ చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ దీంట్లో చూసామంటే మనకు ఆన్ ఆఫ్ బటన్, ప్లస్ బటన్, మైనస్ బటన్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. సో దీంట్లో వచ్చేసి ఫ్రెండ్స్ మనకి చూసామంటే సైడ్కి వచ్చేసి మనకు ఛార్జింగ్ పోర్ట్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఛార్జింగ్ పోర్ట్ కానివ్వండి, మనకు వచ్చేసి ఆక్సిజన్ కేబుల్ పోర్ట్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ ఈ బిల్డ్ క్వాలిటీ కానివ్వండి చాలా సూపర్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఓకే, ఇంకొచ్చేసి ఫ్రెండ్స్ మనం చూసామంటే బాడీ కానీ చాలా స్ట్రాంగ్ బాడీ ఫ్రెండ్స్. ఇది 3 years బట్టి యూజ్ చేస్తున్నాను. ఇది చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్. కింద పడ్డా కూడా మనకి ఎన్నిసార్లు దాదాపు వచ్చేసి మనకి ఇది ఒక 10 times కింద పడచ్చు ఫ్రెండ్స్. కింద పడ్డా కూడా క్వాలిటీ అనేది ఇంతవరకు కూడా ఎటువంటి డ్యామేజ్ లేదు ఫ్రెండ్స్. చాలా మంచి ఐటెం ఫ్రెండ్స్ ఇది. సో మీరు ఒకవేళ కొనాలనుకుంటే తీసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. అమెజాన్ నుండి కానీ ఫ్లిప్కార్ట్ తీసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. క్వాలిటీ మాత్రం సూపర్ క్వాలిటీ ఫ్రెండ్స్. సౌండ్ అయితే ఎక్సలెంట్ ఫ్రెండ్స్. ఒక మినీ హోమ్ థియేటర్ డీజే, మన ఇంట్లో డీజే అనుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. సౌండ్ అనేది మంచి డీజే సౌండ్ ఎలా వస్తుందో అలా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. చాలా సూపర్ ఐటెం ఫ్రెండ్స్. Took a swing at a wrecking ball and I prayed for my downfall and I found a way to reconcile, cause in my heart it's not worthwhile. It's a bloody battlefield where some go down, others heal. ఫ్రెండ్స్ విన్నర్గా సౌండ్ ఎలా ఉందా క్వాలిటీ. సో సౌండ్ క్వాలిటీ మటుకు ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేదు ఫ్రెండ్స్. మంచి సౌండ్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. మనకు దీంట్లో బేస్ కానివ్వండి, ట్రిబుల్స్ కానివ్వండి, ఎలాంటి మన హోమ్ థియేటర్ క్వాలిటీ ఎలా ఉంటుందో అలా క్వాలిటీ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. మంచి సౌండ్ క్వాలిటీ వస్తుంది. ఒక చిన్న హాల్లో మంచిగా సెట్ అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. సో చూసామంటే ఛార్జింగ్ పోర్ట్ కానివ్వండి, ఆక్సిలరీ కేబుల్ పిన్ కానివ్వండి, ఆన్ ఆఫ్ బటన్ కానివ్వండి, బ్లూటూత్ కానివ్వండి, దీంట్లో వాల్యూమ్ ప్లస్ సింబల్, మైనస్ సింబల్ మనం చూడవచ్చు ఫ్రెండ్స్ పిక్చర్లో. సో బ్యాక్ సైడ్ వచ్చేసి ఫ్రెండ్స్ మనకు రబ్బర్ గ్రిప్పింగ్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. Logitech సింబల్తో వచ్చేస్తుంటుంది. సో దీని మోడల్ వచ్చేసి ఫ్రెండ్స్ Logitech X50 ఫ్రెండ్స్. చూస్తున్నారు ఫ్రెండ్స్, ఛార్జింగ్ పిన్, ఆక్సిలరీ కేబుల్ హోల్, వాల్యూమ్ బటన్, ఆన్ ఆఫ్ బటన్, ప్లస్ బటన్ అన్నీ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. సో ఫైబర్ బాడీ కాదు, చాలా మంచి స్ట్రాంగ్ ప్లాస్టిక్ బాడీ ఫ్రెండ్స్. సో నాకు నెంబర్ టైమ్స్ ఫోన్ ఇది కింద పడిపోయింది ఫ్రెండ్స్, అయినా కూడా మంచి డ్యూరబిలిటీ ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఎలాంటి డ్యామేజ్ కాలేదు ఫ్రెండ్స్ నాకు ఇది. సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, మీకు నచ్చితే వీడియో లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.